Окей, всем привет, с вами Александр. Меня давно не было вообще на стримах, я давно их не проводил, только делал видео. Надеюсь, вы будете его смотреть. Я его делаю по замечательной игре, на мой взгляд, Noire. Сейчас запущу игру, и вы все сами увидите. Напишите в чатик, если меня плохо слышно, и если тихо слышно, я что-нибудь с этим сделаю. А меня слышно плохо. Надеюсь, так меня будет слышно лучше. Да. Состояние трансляции в эфире отлично. Продолжается уже 1 минута и 3 секунды. Я запускаю игру. Отлично. Насколько я вижу, окно чата, которое я пытался настроить, не работает. Ну ладно. Спасибо тебе, нарезать, что здесь. Если ты новенький на моем канале, то подпишись на мой канал. Игра Turkstar. Честно, впервые вижу игру Turkstar, где мы играем не за преступников, а за детективов. Ну, давайте начнем игру. Я немножко практиковался, настраивал новую программу Streamlabs. Ну, чтобы не было глюков на стриме. Вот, ну что, OBS говно обычный. Ну и давайте начнем. Фу. Если вы хотите, чтобы я читал субтитры, напишите об этом. Как в Мафию вторую попал? Every man can own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. The city where a man's home is his castle, a quarter acre of the dream made possible by victory. The city of opportunists. The city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. Сейчас, подождите, я быстро гляну. У меня такая проблема, я почему-то не могу просто так свернуть окно. Где? Что за... Все, так, ща. Все, ща, все. Все, смотрим дальше. Больше не трогаю. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Ну, что человек смотрит. Прекрасно. Прекрасно. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective at ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Прикольно. Игра про копов, детективов в 40-х годах в Америке. Ever the optimist, from the beam of sunshine himself.
мы недалеко ехали. Вообще недалеко ехали. У нас разные зрители смотрят. Ничего страшного. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Отлично, спасибо тебе. Один человек, который смотрит Just going это. through the motions. Probably Мы- right. Let's just get it over and done. All Я right, так понял, у have нас it your way. будет We'll search right up to the back чтобы wall. изменить положение камеры. If you still Ну, don't это come я up with знаю. anything, come find me and we'll talk it out. Чтобы развернуть 2 камеру. heads are always better than 1. Прочесывать все надо. Ну, типа... Что там так... Look at this junk. Ну что? Ё-моё! Капец. YouTube не баню, окей, да? Should Офигеть. have put him up against the wall and blew his brains Офигеть. out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Да. Ну... Что-то еще можно? А вот и пушка! Ralph, there's something on the rooftop. Что-то как-то быстро How справляюсь. the hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. А где лестницу найти? Где? А, вот лестница. Наверное, сюда. Не понял. Что такое? Not much help. Нет, это нам не нужна кисточка. Хотя что она тут делает, вообще не знаю. Где мой напарник, кстати? А мой напарник не там, мой напарник в другом месте. Ну ладно. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Кстати, я вижу эту пушку, уже вон она блестит. Но это не туда. Ладно, пойду к напарнику, может он подскажет что-нибудь. Блин, жалко, как в GTA 5 или Мафии не могу перемахнуть через эту штуку. Да, 2 человека смотрят. Привет, я второй зритель. Если ты новенький, подпишись на мой канал. Мне будет очень приятно. У меня есть 1600 подписчиков. Проходим игру La Noire от Rockstar 2011 года Building looks vacant. про детективов. I don't want to wait around all night for the super to let us in. Найди Is there a просто, way up чтобы- from the Ага. outside? Нифига себе, копы в 40-х были. Окей. Вот, о, да, вот она. Где? Ай, стой. Во. How you doing, Cole? Found it yet? Ух ты, что это такое? Smith & Wesson, serial S71893. Как раз 2 патронов нет, 2 rounds смотрите. fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Стоп, это обучалка? Я только сейчас понял, это обучалка. Я думал, что так все просто. А это обучалка, оказывается. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Я смотрю чат иногда на телефоне, посмотрю, просто я иногда, я пока не сильно доверяю Streamlabs OBS, то есть он мне показывает, конечно, чат, но, кстати, с точностью то, что у меня 2 зрителя, но я все равно чат не доверяю почему-то в нем. Меня смущает кнопка обновить чат. You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? Так, как мне сесть в машину?
It'll be fine, Ralph. You worry too much. Так, ага. Так, мы едем в оружейный магазин. Погнали. You're gonna wreck the car. Ой. Как это? Я плохой коп. Окей, ладно. Можно мне на первый раз это простительно, окей, да? Блин, машина не по-детски просто вжух. У меня очень громко игра в наушниках, я ее чуть тише сделал. Во, так вообще нормально. Что это у нас сзади? У нас машина фо. Straight! Keep it straight! What's so goddamn hard about that? Человек. Чувствую, меня уволят. Чувствую, меня уволят. Да. Ладно, я буду ездить нормально. Я не буду дрифтить больше. Оружейный магазин. 10 часов 28 минут. А, у нас снова... один зритель ушел. Ну ладно. Ничего страшного, не трагедия. В дверь с золотыми ручками можем войти, да. Officers Phelps and Dunn. Меня Can you немножко tell us anything about спросил this сейчас. gun? Smith & Wesson, model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Так, сейчас, подождите, я последний раз чекну. Ага. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Тик-тик-тик-тик-тик. Опа, вот он. А, нет, не тот, не тот. Так, о, нашел. Он, да, он. Errol Schroeder. Прекрасно. 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. А In чё for a сделал? penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Так. Den. Квартиру Шредера. Так, да. Да, выбираем место. А как? А чё? Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform сделал? doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Как я это Seems a little сделал? too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name. If Ну Schroeder's our ладно. shooter, Я he's no criminal чувствую mastermind. себя очень Most of важным, them aren't. когда меня They get возят. caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Квартира Шредера, 1034. Ну, мы полицейские, поэтому нам здесь можно войти, да. Погнали. И чё? А, все, вот, да. Чё? А! Шредер. Schroeder, apartment 2. Квартира номер 2. Погнали. Так, это чё? Номер 3. А, номер 2. Легко.
What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Опа! What the fuck is going on here? You're Спалился. under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Он чё, That охренел? was a very bad move, Schroeder. Ты чё? Ты чё? А? Скотина на моего напарника напал. Просто кликну, насколько я могу. Просто на. На. Нифига себе. Ralph, you all right? Это что было вообще? Fine, I hardly felt it. Просто головой. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Все нормально. Чё? Что надо было сделать? Если... А, обыскать. Так. Опа, это что такое? Угу. Так, книжечка. Имена. Арти Розенберг. Саммерс, Фрэнк Рид, Росси. Что это может значить? А, List of names вот and a он, series of Флойд numbers. Роуз, я его сразу не заметил. Floyd О! Rose's name is in this book. Привет! Phelps, Стримец, we can да. come out of this all А bright ты and вообще мне shiny давно with a написал или нет? commendation. Я Or просто не stick знаю, our как... schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. Чат чекаешь? Да, Leave the конечно, book where you чекаю. found it. Чекай, вот ты пишешь мне. Здорово. Officer Phelps, badge 1247, requesting. У нас 3 зрителя, только сейчас. Ладно, я тыщу новую программу Streamlabs, я просто показывает мне чат автоматически, я ей не особо доверяю. Вот. Спасибо, что пришел на стрим. Это какая-то скан-сцена. Мы типа куда-то приехали. А, мы, наверное, в Калифорнию как раз приехали. Пока диалогов не будет, я вкратце объясню, это игра про детективов от Rockstar Games. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the 3 fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All 3 of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Так. И отвлекся, у нас теперь 2 человека смотрят. Ну ладно. Вооружен очень опасен. Well, you picked the right Что place, это? Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope. Сейчас во время консцены FPS немножко проседает почему-то, не знаю. It could only ever end. Почему-то мне так кажется. У тебя флешбеки, а насчет чего?
У меня тоже были, я запустил игру, у меня тоже были флешбеки, я просто, я как будто во вторую мафию снова попал. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Вот, может быть, я тебя просто немножко не понимаю. Roger KGPL. 14 Adam en route. О, пикап. А, мы сейчас... О, мы сейчас стрелять будем. Классно. Честно, Мафия 2, по-моему, тоже включились, так вышло. Честно, тут, конечно, ставки в плане графона когда повышались. И это я еще попытался выставить на максималке. Вот. Серьезно, вот так прям можно стрелять без масок. Маски. Да-да, Мафия, да, вот вообще классно. Классная игра. Мне, конечно, с мышкой. Так, двери погнали. Кстати, классные точки. LAPD, put down your Полиция, weapons. всем... The bank is surrounded. I'm offering you a chance. Kill a cop, and it's the electric chair. Почему как в боевиках не могу пострелять? Вот он, давай вылезай. Он реально с Томпсоном был. That's it? Все? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Я пушку... А, это не пушка. Это дырка в двери. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. А во сколько начал вообще стрим, мне интересно. О, снова флешбеки. Опа, армейка, лагерь. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. Давайте I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? Так, ну что-то у меня на стриме не работает. When I need your opinion, Если что, Kelso, I'll ask for it. Вот тут. They talk about officers like you in boot Надо его camp, настраивать будет. Я думал, он They call it автоматически the настроится, но Custer нет. Guys who go around dreaming of fame and В glory 13 and getting all of their men killed in В the смысле в process. 13 Our в duty 30? is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? В смысле в 13:30? Сейчас же вечер. Вообще, я не шарю, окей, ладно. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends. О, But their мне personalities got просто in the мне way. заходит все то, что Phelps, ниже 60-х. Мне все игры ниже 60-х действия заходят. a quiet Но man, кроме Мафии will 3. walk away Мафия from 3 the fight. говно. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or 13. politics. Ну In да, my все case, правильно. you can add the Все war to правильно. that. Да, I know спасибо. that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Чувак, беги. Wendell Беги, Bowers. чувак. Stop. LAPD. Тебе жопа. Screw yourselves. Watch it. He's hiding in the alley. Что? Bowers, hold it right Капец, у there. нашего напарника надо отобрать права. Jesus, Gunn, Почему он watch такой your медленный? fire. Почему не будет догнать старика? Give it up, Wendell. А, его Вендел зовут вообще. Сюда. Да. Ну все, тебе жопа. Ты напросился.
Прыгай! It's over, У Bauer. меня пробел перестал работать. Да, подпер. Чем-то фонарик. Give it up, Bowers. There's nowhere left to go. Иди сюда. Ах ты мудила. We've got the place to ourselves. Тихо, 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 у меня чуть FPS просел. Give it up, Wendell. Come on then, good boy. Да блин, я забываю, тут не так, что... Надо драться не так же, как в мафии. Да. Мой любимый прием, просто так вот. You doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Прикол, как в Макс... You run track in high school? Я не знаю, что это, честно. Я посмотрю, что это за игра. Макс Пейн. Я, может быть, ее тоже посмотрю. Сколько можно, серьезно? The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Кандидат Фелпс, вам слово. Esprit de Фелпс corps. это мы, Merrill, да? 10. Это я. Franklin, 8. Это моё. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership. Donahoe, 8. Чё-то мужик Franklin, недоволен. 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso. I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Жестко. Вообще этого пацана вообще не любят, я чувствую там. Ты не знаешь Макса Пейна? Я вообще не знаю. Я может быть, где-то видел? Может быть, что-то видел, но я, честно, вообще в такую игру не играл. Gives you that leg up, gets you recognized as the shining new star of the squad. The case that you solved that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Он убийца. Я отвечаю, он убийца. Все, я все знаю. Все, дайте мне этого. Что дайте мне? Дайте мне медаль. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Провода опять запутались там. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. Better see what you can find out before the homicide пока не kicks show прибыли up. уроды из I'll дела be with you in a убийств. moment. Так. Everybody stay back. Let us Давайте смотрим тело. Broad daylight, crowded street. Now I've seen everything. Нет, это не то. Так. Нет, не то. Нет, не руку. Дай, пусти руку. Пусти руку бедного. Так, во. Опа, что это такое? Так. Банк. Вест-стрит. Квитанция. Ага. Интересно. Интересно. Ну ладно, у него больше ничего интересного нету, да? Капец, я ему шею как будто сломал там. Настоящий детектив, он убийца, стоп. Да. Так, ладно. Так, как выйти? Мне кажется, или... Ты слепой вообще? Я увидел с 2 метров. Капец, у меня слепые напарники вообще.
FN Browning, serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Интересно. Серьезно, вот кто? Он? Он достоял? Он стоял? Я уверен, что он стоял. Вот рядом, вот. Я уверен, что он стоял вот рядом вообще. Смотри, тут. Нет, не то. Что-то блестит. Ну, что это такое? Что это такое? Смотрите, гильзы. Он так пистолетом Shell бьет. cases. These look like 32s. Есть немного. Серьезно, гильзы. Сколько? Походу реально много раз. Их 5 было. Чтобы смотреть. Ладно, давайте мы поговорим с этим мужиком, который вызвал скорую. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run into the shoe store. Так, значит, есть свидетель у нас. Давайте посмотрим. Can I help you, sir? Я поменял свое мнение, она может быть убийцей. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage is... Можно вот я сделать вступление небольшое? Я слышал то, что для этой игры нанимают специальных актеров, и их лица снимали, и как-то их на компе обрабатывали, чтобы они прям реалистично получались, но они получились немножко стрёмно. Everett. Типа, да, движения типа Гает. совпадают с реальными людьми, но Clovis Гает. это стрёмно. Ух ты, допрос. Информация свидетелей приведена слева. Так, чё? Вопросы приведены справа. Угу. Окей, да. Ну, давайте... You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. А чё она плачет? Опа! Что-то не договаривает она. Что-то она не договаривает. Ну, давайте на нее надавим. Сомнения. I'm having a hard time believing that, young lady. You want to be taken to a police cell? You're hardly any older than me. Don't you dare talk to me that way. A man is dead, Miss Scaletta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I will take you downtown. Get out. Get out right now. Send in one of the other policemen if you must. But I won't say another word to you. Ты неправильно все сделал. Наиграно. Плачет наиграно. Блин, я не так сделал. Блин, я не так сделал. Я не могу пропустить консцену. Нет, я не могу пропустить консцену. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as a shining new star in the squad. The case that you solved that shows that you have the gumption, the gung-ho, that get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. Нет, ничего не происходит. Окей, ладно. У нас всего 2 человека. Вообще сидит только один. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? Ставьте на биошок. We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Заставки на биошок, да? Stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on.
You better see what you can find out before the homicide dicks show up. Капец, я, I'll конечно, be with you in a тупой. moment. Так, давайте сразу сюда пойдем к пистолету. Everybody stay back. Let us do our job. Давай. Так, отлично, мы засекли улику. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Дальше пойдемте сразу к гильзам. Shell casings. These look like 340 32s. Так, труп. Broad daylight. Crowded street. Так, I've у seen него everything. в кармане. Сейчас мы изучим. Так. Ага, все. Погнали сейчас к этому мужику, в который я думал, что он убийца, но он не убийца, наверное. А может быть и убийца, я не знаю. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a Либо car им буду backfiring. рисовать волосы, I saw a girl run либо... at the shoe store. Либо все в 40-х носили короткие стрижки. Чё? Вы видели, что он делал? Вот этот вот мужик, он такой... Не знаю. Окей, ладно, давайте быстрее, погнали. Я хочу пойти туда. Иди сюда. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Да блин, я еще не тупой, уже мне это уже показывали. Блин, ладно. Ладно, давайте показать. Чего у нас по уликам? У нас есть пистолет Браун, перестрелка и гильзы. Все. Ладно. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. Серьезно? I walked in front. Если это правда, то что у него не 300 калибра, а 13, то Рокстар оплошали, серьезно. Так, если кажется, что ложь. Мне говорят ложь. Давайте улики изучим. Блин, у нас просто есть не из чего доказывать. Как мне вернуться на страницу назад? Как? А как мне на страницу назад можно вернуться? Давайте ложь. You're lying, Miss Galetta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? How dare you accuse me of lying? God, I think you're horrible. A man is dead, Miss Galetta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I will take you downtown. Get out. Get out right now. Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Короче, в жопу ее. У нас здесь пистолет. We have the murder weapon? No murder. The girl saw it all, but she clammed up on me. We could trace the gun. Eagleson's gun store's a couple blocks from here.
thinking what I'm thinking? Погнали пушку анализировать. Maintain the perimeter. Реально, вообще скотина, вот это просто бесит меня. Я, кстати, разобрался, как это делать, я посмотрел, надо зажать «Я». Can you drive to this one? Оружейный магазин. И все, погнали. Он меня сейчас довезет. Капец, вот девушка на меня реально бесит. What did I tell you about going too hard on the witness? She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. Обычно так делают люди, когда они врут. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Погнали. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar Kalu was his name. Вот. Thing looked like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning Эта девушка anyway. говорила про Калу. And he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Мы нашли убийцу. Пусть он You повезет, drive. мне лень I ехать. need to go over the case notes. Погнали. Почему мне персонально надо в переднюю дверь? Почему я не могу сесть сзади? Вот мне интересно. Серьезно. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a Вот bitch! скотина, это был он! Иди сюда. Kalu, get back here! Be careful. 2 club sandwiches. А мне по нему стрелять или еще? One on him from here. Too late, Kalu! А, с запугиванием так работает, я понял. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Я отличный детектив. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve, the one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who knocked down Malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at fighting this man with the sword of justice? Инициативный, да. You're Нифига, asking не me такой to я. conduct the interview, sir? I am young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man.
You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Меня уволят. А, мы его допрашиваем. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Так, перестрелка, пистолет, гильзы, орудие. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Лжет он. Лжет он. Скотина. А что такое использовать интуицию? А что это? Come on, Mr. Kalu. Make this easier on yourself. Get it off your conscience. You think I'm stupid? You think I'll just do whatever you want because you're a nice guy? I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Хай, сталкер ТВ, привет, здорово. You disappoint me, Cole Phelps. You pussy. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Я идиот, я просрал. Заново все началось, ладно. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. Тупой. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Такой? Сталкер ТВ, ты ведь новенький, да? Подпишись на мой канал, мне будет очень приятно. Я много пропустил. Ну, были такие простенькие расследования, ну, такие несложные. Это, по-моему, 4-е. Но они такие простые. Это что-то вроде сейчас обучалки идет. Так. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? Я сейчас не оплошаюсь. I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Современное использование баллов не сделать может проблемы. Использовать интуицию. Я не... Он лжет. Но я не уверен. Давайте мы проверим. Вот это Айви, да, я могу... Да, интуиция. Ага. За каждый пункт. Я не могу спасти... Я подписал. Спасибо! Спасибо тебе, чувак. Не, знаете, пока не буду использовать Это что такое? Ага. Я бизнесмен за магазин. Я думаю, это ложь. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the Nebbishes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. А можно мне
Ну, по идее, если они конкуренты, то они должны, типа... Сомнения. You left-wing-leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Я знаю, что он виновен. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those moms. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Вот Kalu. он сознался. О, I'm да. charging you with the first Новый degree ранг. murder of every А, Gage. нет, не новый, ладно. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Не справился! Нет, люди убивать. Masterfully done, Officer Phelps. Конечно. It is just... Сначала наорал на меня, теперь похвалил. Да, это я. Yes, sir. Капитан Александр, Then к let me вашим have a услугам word with the всегда. Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Способный следователь владеет оружием, отличная физическая подготовка, владеет методами допроса. Это я. Водительское сиденье. Интересно, интересно. Ух ты! Вот костюмчик. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Это ж Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. А что значит? Ладно. Here's your new partner, Не трогай ничего. Prokowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Мне Make a change не from нравится busting мой hookers новый and dope напарник. fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective. А, это не мой and напарник. They all dress Слава like богу. movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of LA is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, sir. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm going to start you out with 1 case. You do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. Блин, серьезно, опять дело какое-то? I want to make homicide. I mean, you know you've made it if you got that desk.
Ну, что ж, ребята. На сегодня все. Всем спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы придете на следующий стрим. Он будет завтра, скорее всего. И мы уже начнем играть за настоящего детектива, а не за простого копа. Всем спасибо за подписки, за лайки, за то, что были со мной. Всем пока!